right in Solvana. For me it was that. And then I loved Avesham. It was amazing the way the whole presentation happened. And I love Basil Joseph and his movies a lot. So Falimi, Sukshma Darshini, all this I really enjoyed. Kannur Squad is something that I really got inspired looking at. In fact, some sequences in AARYAN I was discussing with the director. The reference was Kannur Squad sequences. So it was shot very well. And a lot more movies, yeah, I can keep going on and on. But I enjoyed, Tovino's ARM I really liked. And what was that? Guruvayur. Guruvayur was again amazing. And Jai Jai Hey, it released before, I think Gata Gusti 2 or 3 weeks before. So when my film released, it was on similar lines. So it was quite surprising for me. So a lot of movies, I really enjoy watching Malayalam movies. Seems like you have watched almost all Malayalam movies, huh? You've got a great knowledge. And also, sir, I think I have to say this at this point of time, that movie No, Vanilla Kabaddi Kootam, Lisa Paraka, the song, because it happened during my school days and that song is still on my head. Thank you so much for doing such amazing movies, sir. Time is flying, I think. Yes. Shraddha ma'am, I really wanted to say this, that you have got a huge fan base here in Kerala. So now tell us more about AARYAN and your character in this movie. Namaskaram. എല്ലാവരും സുഖമാണോ? വന്നതിന് എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. My character is Nayana. Nayana is, everyone calls the characters that I do very strong, but Nayana is almost like a dual personality. She's very strong on the exterior, but she has a very empathetic heart. She really goes looking into the why and how of things. She has a beautiful brain, a brain that needs to be studied. AARYAN, on the whole, as a film, is a fantastically written film, edited, shot, everything. I'm so proud of this project. Thanks to Praveen, thanks to Vishnu, my co-actor, also my producer, one of the best that I have worked with. I have had a beautiful association with Malayalam film industry. Actually, my first film, Kohinoor, was Asif Ali production. I worked with Asif, I worked with Nunji Tattan, and it was my debut film. Adukapram, I worked with Laletan in Arattu with Unni sir. And I know this industry is an industry that supports good cinema. The whole world watches. Everyone's eyes are on Malayalam cinema. And I hope you give us some of those eyes for AARYAN. Audience, Nangalde Cinema, AARYAN, 31st October, theatre la thanne poi kaanam. And I really wish ellarkum ishtamavu. Thank you. Thank you so much, and you speak good Malayalam, huh? See, I'm practicing for my future Malayalam projects. Oh, great. Thank you so much. So now, from the media, you can ask questions. Hi, this is Hari. Am I audible? Yeah. Okay, this is Hari from News 18. Hi. Hi, Vishnu. So good to see you. Actually, I heard your story that it took you almost 7 years to enter into this industry. So many rejections, and seeing you in such a position seems so heartwarming, to be honest. Thank you so much. Vishnu, my question is, you have done so many roles. Your filmography looks great. And I think there are around 6 movies that are announced, and actually we don't know what is happening around. Can you just explain some of the movies? And Gata Gusti 2 is one, Ratchasan 2 is something that you're going to do, and there are almost 6 projects. What is the update regarding that? So basically, after Gata Gusti, we started AARYAN shooting it, actually. I shot just for 20 days, and after that, we had to, after I completed the shoot of Gata Gusti, we started AARYAN. So we shot for 20 days and we had to release AARYAN, Gata Gusti. So I had to put a break to the movie, AARYAN, for some time, because I was the producer also, I was the actor also, so I had to do a lot of work. And after that, a few commitments came in, Lal Salam and a movie with Ram Kumar. So I was in a different look for Lal Salam. So that same look Ram wanted in his movie. So I thought, let me complete both
and get back to AARYAN. And what happened was, what was supposed to be a 6 month to 8 month became a 2.5 years for me to get back to AARYAN. So it took me 2.5 years again to go back to AARYAN, get it completed immediately, and in next 8 months I'm coming to theatres. And those movies are still, I mean, Last Ram release it didn't do well, but Ram's movie is under post-production stage right now, so he's taking a lot of time. I shot for 155 days for the movie. Mamita. Yeah, Mamita is the heroine. And 220 call sheets plus I've acted in that movie, so it's a huge project for me. So that's the update about it, and dubbing is starting. And AARYAN is coming to theatres now. So for me, this delay actually gave me a lot of pain. Mentally, emotionally, financially, because one of my movies is under production and suddenly, I have to put it on hold for 2.5 years. And I have to run the entire production of like 25-30 people working. And I was kind of, caught in a very catch-22 situation. And this probably gave me a lot of clarity in my head that hereafterwards, I want to do movies in my production continuously so that I come to the screens faster and I don't have delays. So that is something that in this 3 years of delay, I try to work on and line up projects one after the other so that after this there's no delay. And I'm going to produce all my movies, next 4-5 movies. So in that, Gatak Situ I've shot about 25 days now. The shoot is going on. Once I go back, I'll continue. Then Arun Raj Kamaraj, director, I've signed a movie with him. And it's a sports-based script. So we are starting shoot in Jan. So once I complete Gatak and Ram's film will come out in February release agum. And Bachelor ஒரு படம் வந்தது அந்த டைரக்டர் சதீஷோட நான் சைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட் ப்ராப்ளி வில் ஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் மேல ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஐம் இன்ச்சிங் டுவார்ட்ஸ் மை 25th ஃபில்ம். ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் நாங்கள் இன்னும் வெளியே சொல்லலை. ஸோ இட்ஸ் அ நியூ கொலாபரேஷன் வித் நியூ ப்ரொடியூசர் ஃபார் மீ. அண்ட் ஒரு நல்ல டைரக்டர், ஒரு படம் நல்லா இப்போ வந்து ஹிட் கொடுத்தாரு. இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்கிரிப்ட். when time comes we'll announce that. இது இல்லாமல் ராட்சசன் 2 talks are going on. And Ram is very scared. பிகாஸ் இப்போ ஆரியனே நீங்கள் எல்லாரும் ராட்சஸோட கம்பேர் பண்ணுவீங்க, அப்போ ராட்சஸ் 2 எப்படி கம்பேர் பண்ணுவீங்க யோசிச்சுக்கோங்க. ஸோ ஹீஸ் திங்கிங் அபவுட் இட், ஹீஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். அண்ட் ஐ திங்க் ஒன்ஸ் இந்த படம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஹி வில் ப்ராபப்லி ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஐ ஹேவ் இன் ஹேண்ட். அண்ட் ஐ ஹோப் தட் ஆஃப்டர் திஸ் வென் ஐ ப்ரொடியூஸ் அண்ட் வென் நானே நடித்து நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சீக்கிரமாக என்னால் கொண்டு வர முடியுங்கிறத நான் நம்புகிறேன். அண்ட் ஐ ஹோப் ஐ entertain you more quickly and more in the coming future. Sorry, long answer because you nalanju padutha patti ketteenga. Yes, I just want to one more question. I just want to clear about the Mohandas film as well. I think I took Mohandas during OTT era. When I say OTT era, I'm talking about the lockdown. So it is a very confined movie. அது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் நடக்கிற மூவி. அது சரி ஓடிடியில் டைமில் வந்து இனிமேல் வந்து ஓடிடிக்காக ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோவிட் டைமில் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் டைம். ஸோ ஐ ஷார்ட் த மூவி ஒன்லி ஃபார் டைரக்ட் டு டிஜிட்டல் ரிலீஸ். அண்ட் பை த டைம் மை டைரக்டர் காட் த கான்டென்ட் ரெடி, ஓடிடி ஸ்டாப் பையிங் மூவிஸ் ஃபார் டைரக்ட் டு டிஜிட்டல். கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதோட இன்டென்ஷன் வந்து பியூர்லி கம்மிங் டு டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீன்ஸ். ஏன் அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி போல்டு கான்செப்ட். Everybody will not sit together in a theater and watch, but everybody will watch alone in their houses. Like appavum paapanga, pasangalum paapanga, women audience will also watch it, but not together. That's the kind of content it is. So that's why I wanted to go digital. So once we got delayed, I think coming to a theater for me is a compromise. ஏன்னா நான் FIR ஷூட் பண்ணும்போது I wanted to make sure it's a theatrical experience. And OTT, I got so many offers that time, I didn't sell it to OTT. And after second wave, I came to the theatres. So, for what I shot this movie, unless and until I get that right deal, I will not release it. I'm very clear about it. So, after that, I moved forward with other movies. So, I'm revisiting Mohandas very soon. That's OTTs oda na pesa aarambichirukken. And once things are in line, probably it will come to a direct to digital release. Yes. not going to be theatrical. Definitely not, as of now. Yeah. It's like a t-shirt went viral on Chennai press meet
T-shirt. T-shirt, yeah. Not no Rakshasan. Yeah. ஏன்னா எவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட்ஸுக்கு நோ சொல்லியிருப்பாரு ஒரு த்ரில்லர். ஏன்னா ராஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய அந்த மாதிரி ஜானர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சுட்டு. ஸோ எவ்வளோ த்ரில்லர்ஸ்க்கு நோ சொல்லியிருப்பேன். இல்லை, ராட்சசனுக்கு அப்புறம் எனக்கு 2 த்ரில்லர் தான் வந்திருக்கு. அண்ட் அதில் வந்து ஒன்று இது என்ன ஒன்று, I already like the script, I have it, I want to see how this is received, then probably I'll touch that. So every third or fourth film I want to do a police cop story, and every time it's going to be a thriller, like a psycho serial killer illiyanu enakku therilla, but I want to keep doing cop stories. Ena en veetla vandu chinna vayasula irundhe I've grown up in a household where my father was a police officer, so there are a lot of stories to be told. My dad's real life incidents itself nariya irukku, பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். அது எல்லாமே நாங்கள் இப்போ எழுதி வச்சிருக்கிறோம். Praveen has heard a lot of it. So I've heard only 2 thrillers after Rakshasan, and one is AARYAN, and one probably, if things go well, I might do it in future. Is there a pressure to do thriller for Vishnu Vishnu? Illa, frankly telling you, I'm somebody who don't take that pressure. Because I think எனக்கு வந்து வித்தியாசமாக படம் பண்ணணும்னு ஆசை. ஸோ நீங்கள் என்னோட படங்கள் ஃபில்மோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜானர்லேருந்து இன்னொரு ஜானர் நான் ஜம்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா AARYAN is a cop story, serial killer story. Then the ones I've committed are Gatavsi, drastic. Irandavanam, it is a complete love story. And then sports film again, then a complete love story again. So there are a lot of genre shifting and பயங்கரமா இருக்கும். So I'm not actually worried about it. But yeah, the tag is very strong. I've done only one serial killer movie in my life, that is Rakshasan. But people look at me like that. And I think I'm not trying to beat Rakshasan in any of my serial killers. I'm just trying to be different from Rakshasan. That's my attempt. And once I do that, then I think I can do more serial killer stories in the movie. Why? Because, like I said, I've grown up in a house where I've seen a lot of police stories. So I want to do that. It's something that is very close to my heart. Sure. ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ടഫായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈം കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഏതൊരു ക്രൈമും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ആവുന്നത് അത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലാവും. അപ്പം ഇതിലെ ക്രൈം ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ടഫായിരുന്നു? പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബാക്കി ലാംഗ്വേജിലെല്ലാം. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്രൈം കാണുന്നവരാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കഥ ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടൊരു കഥ വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു തന്നെയാണ് എഴുതിയത്. പല കഥകൾ, പല സ്റ്റോറി ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു സ്പേസിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കഥ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്രൈം നേച്ചർ ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ ആയത് കാരണം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഫാക്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തത തന്നെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കാരണം. അപ്പം ഇപ്പോൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു സാധനം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്നുമ്പം വന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ വേണം എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട്. അതിൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിലും ക്യാരക്ടറൈസേഷനിലും അതിൻ്റെ മോട്ടീവ്സിലും എല്ലാം ഇന്റൻഷനലി നമ്മൾ വേറൊരു പാത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. I have 2 questions for you. First one is, you are often seen as a metaphor of comeback or rising from the ashes and all. Your interviews are so calming and feel comparative when we watch your interviews. So I would like to ask, what is the definition of misery for you, and how you define comeback? And I have an additional one question, that is, what was the involvement of Mr. AARYAN when it comes to the script level of this film? I have heard that he was considered as to play the antagonist, but he has some involvements in the script level. He has spent around like 40 hours in this script. So, answer that 2 questions. The first one, can you just repeat? What is misery? What is your definition of misery and comeback? Definition of misery. It's like okay. See, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என் ஜேர்னி தான் என்னோட learning. I've learned only from my journey and the journeys of people who have grown up with as my father or mother, what they've shared, my brother, sister. இவங்கெல்லாம் பார்த்து தான் வந்து எனக்கு ஒரு புரிதல் கிடைச்சிருக்கும் வாழ்க்கை பற்றி. And I always wanted to play cricket. So somebody who dreamt
and played cricket ஒரு 10 வருஷம் cricket ஆடி இருக்கேன் and அது நடக்கல இன்ஜுரினால. Suddenly your dreams break overnight and you realize இனிமே என்னால விளையாடவே முடியாது. And 11 years you played professional cricket. ஜூனியர்ல நீங்க நல்ல லெவல் ஆடிட்டீங்க, சவுத் ஜோன் ஆடிட்டீங்க. That moment for me is misery. And it completely breaks you down and shatters all your dreams. And நீங்க ஒரு பிளான் பண்ணிருப்பீங்க லைஃப்ல, அந்த பிளான் எல்லாமே போச்சு. நீங்க டெய்லி எங்க காலையில ஏஞ்சி போவீங்களோ இனிமே போக மாட்டீங்க, ஏன்னா you're injured. It's your career is over. For me that is misery. And how to come back out of that is what we as a human being, what we learn around us when we grow. That is what teaches us, which is my father, my mother, the incidents that I have faced in life. They give me encouragement not to stop, to again dream something which I can again push myself to achieve. And என்னோட biggest dream from childhood was becoming famous, and I was a cricketer. ஸோ அது வந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது சினிமா அப்படின்ட்டு என் ஃபேமிலி தான் என்னை புஷ் பண்ணாங்க. நான் இல்லை, என் ஃபேமிலி தான் எனக்காக நோ யூ ஆர் நாட், உன்னால் ஜாப்ல போய் உட்காந்து சந்தோஷமாலாம் இருக்க முடியாது, யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் சொல்லி அவங்க தான் என்னை புஷ் பண்ணி சினிமாவில் வாய்ப்பு தேட சொன்னாங்க. தட் டுக் மீ அரவுண்ட் 7 வருஷம், 7 years, and gave up again. 7 years I tried to enter, I never got an opportunity, gave up. That point for me was misery. And again I went and sat in a office tha for software testing join panta. I was so upset that cricket, cinema, and suddenly I'm sitting in a 9 to 6 job. And third day my father saw me that na romba upset aaga, and he just told me one thing: wherever you are, try to do your best. That's it. If you are working right now, be number one there. Be the best there. Not number one, be the best there. And work hard, dedicate yourself. You will grow. Avalda sonar. Then I started enjoying my job. Then I came to movies by chance again. And then every time I lose, I just get reminded of my father's words. That try to work hard, try to be best, try to focus. And that pushes me again and again. Now, in cinema for me, what misery was, after doing a movie like Ratchasan, 9 continuous movies of mine were committed, signed, dropped. That point for me was misery. Again, I had to rise from that. And that's when COVID hit, I released it in theaters, it became a hit. So every time, for me, when I feel that I'm blank, those points are miseries for me in life. So this is the answer to the first question. Sir, Amir Khan. Yeah. Amir Khan. Amir Khan sir, we happened both of us very luckily to meet him, and anniki kada kettaru. Same day we met him. I just showed him 20 days naanga shoot panna sonna avarkitta 20 days work. We had a small teaser. And the teaser kaamicha udane he asked me the one line. I told him the one line, he loved it. That is when Katta was the release. So he asked me the one line, I told him. He said, interval block must have been a blast. I said, yes sir. Then he said, can I listen to this story? And I was confused. Why? Edukku sir in the story appadinu. No, I'm producing films, so if it's nice, we can do it in Hindi. Seri, by chance, Praveen also was there in Bombay. So I said, sir, when do you want to listen to it? Today night. I thought maybe just, saying. But he messaged me at 7 o'clock in the evening. I said, come in the night. So night we sat at 10 o'clock. He started narrating. Kalayila 6 variki narration went. And he was so excited. And when we finished the narration, he asked me about the antagonist character. He said, very interesting character. If we do the Hindi version, who do you think should play that? And I just looked at Praveen and I'm like, sir, can you play that? And he was like, yeah, I was also thinking the same. So that's how the journey started. And then he sat with us on the script on 4 different occasions. Finally, eventually, our Pandla, he had a moral question, which is very right. But he has definitely given us some inputs, which are there in the movie now. And the padam mudiyum bodu oru vishayam varum. Probably that is the biggest input I got from him. Yeah, we are very lucky that we got to spend a lot of time with him for this script. സാറിന്റെ മിക്ക ഫിലിംസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴില് പൊതുവെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ, അതായത് മലയാളം മനസ്സിലാവും, മലയാളം അതായത് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ തമിഴില് ഒരു ക്യാരക്ടർ റോള് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ സാറിന്റെ സിനിമയിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്
സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്യാരക്ടർ, അതായത് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അത് സാറ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് തമിഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ, അതോ സാർ അങ്ങനെ തന്റെ മൂവിയിൽ അങ്ങനെ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ? അതിനെ കുറിച്ച്. Now I'm trying my best to make sure that all characters in my movie are strong enough. Even FIR, you see a lot of female characters are very strong. And again, Katab still it's completely the hero. And in all padangaliyo, I make sure that the women characters are there for a purpose. Ella padathile possible kedayadu, but I try to do whatever I can in the best of my ability to make sure that ellarku nalla characters kadaikanum அப்படிங்கிறது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என் லைஃப்பில் என்னோட பெரிய ஹீரோ வந்து என் அம்மா அண்ட் மை சிஸ்டர். ஸோ மை சிஸ்டர் இஸ் மை பிகெஸ்ட் ஹீரோ. ஸோ ஐ சி விமன் லைக் தட் அண்ட் ஐ வாண்ட் என் படங்களில் ஆல் விமன் ஷுட் லுக் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் ஆஃப் தேர் மூவிஸ்ங்கிறது என்னோட ஆசை. ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഔട്ട് ഓഫ് മൂവിയാണ്. സാറിന്റെ വൈഫ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ കയറി. അപ്പോൾ സാറിന് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് സാറിന് ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കണ്ടതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അത് സാറിന്റെ വൈഫിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Sure, done. Hi, brother. Can I answer that question that was asked in between? Yeah, please. Sorry, since he asked. Yeah, please. I didn't mean to because it... No. You asked me how the experience was. Amma. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி விஷ்ணு பண்ணது ஹெவி, ஆல் த வெயிட் லிஃப்டிங் விஷ்ணு டிட் அந்த நைட் ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் எல்லாமே. ஆனால் என் கேரக்டரோட முதல் 30 மினிட்ஸில் ஒரு அந்த பேஸ் செட்டிங் இருக்குல்ல இந்த த்ரில்லரோட. ஸோ this character had to do. That was interesting. That was challenging. And the scenes la Selva sir was there with me, so it became really interesting to watch him perform with him. But rest all the hard work really Vishnu has done. He's done all the. But please, Vishnu. No. All of us have worked hard. I think the first 30 minutes of the movie, she has to really hold the audience's attention. And that sets the whole mood of the film, and I think she's done a fabulous job. But for me, the highlight of this film is going to be Selva Raghavan's character. His character, avaroda character da vandu oru super ana, different ana, unique ana oru ideology la irukra villain, and adukku vandu Praveen da I think he's sketched out that character. And the first time na adu kekkumbodhu I was also like surprised for a moment. லைக் இப்படி கூட யோசிக்கலாமா அப்படிங்கிறது. ஸோ ஐ திங்க் அந்த சர்ப்ரைஸ் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது இருக்கும். அண்ட் நீங்கள் படத்துலேருந்து வெளியே போகும்போது யூ வில் ஹாவ் அ ஸ்மால் டிஸ்கஷன் வித் பீப்புள் ஹூ யூ வாட்ச் த மூவி ஆஸ் டு வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் வாட் இஸ் ராங். அது ஒன்று நடக்கும். அண்ட் ஹவு இட் ஹேப்பன் அப்படிங்கிற இந்த 2 டிஸ்கஷன் நடக்குங்கிறது நாங்கள் நம்புகிறோம். இஃப் தட் ஹேப்பன்ஸ் ஐ திங்க் our movie is good. Hi bro. Sradharma. Hello. Sradharma here. മാം, മൂമണിൻ സിനിമ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും നോട്ട് ഓൺലി ബബ്ലി, നോട്ട് ഓൺലി ഇമോഷണൽ, ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു മോർ പവർഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാം ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ വെബ് സീരീസിലും അതേപോലെ നല്ലൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു. അപ്പം എത്രത്തോളം ടഫാണ് എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ ക്യാരക്ടർ ചൂസിങ് ഓഫ് യുവേഴ്സ്, എത്രത്തോളം ടഫാണത്? ടഫ് ഒന്നുമില്ല. அது ஏதோ என்கிட்ட மெயின்லி ஸ்ட்ராங்கான ஒப்பீனியனேட்டடான கேரக்டர்ஸ் தான் வரும். ஆனால் what I want in cinema, I'm very happy with the roles I'm getting, but I want females to be shown. We have shown the feminine side of them, now we're trying to show the stronger, powerful side of them, but just show them as humans. They can be both at the same time. Naina can be strong, she can be sensitive, but at the same time she can be a hustler, hard worker, someone who calls the shots at work, someone who's like a brilliant journalist. So on the Mari, what I'm saying is show your men, show us as humans, the heroes and the heroines together. Show all aspects of humans, because we're not one unidimensional beings. There is so much to explore. I would love to play lighter, I would love to play comedy roles, I would love to play romantic roles, I would love to explore. We are actors. We are. It's not like I specialize in serious acting. There is no specialization in acting. I am here to do all kind of roles.
So I would love to do everything that any writer has to offer to me. Hello, Vishnu bro. Hello, here. Here. Sorry. ப்ரோ இப்போ ராட்சசம் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு பெஞ்ச் மார்க் மூவி தான் அது. இப்போ அதுக்கப்புறம் அதே சேம் டெம்ப்ளேட் நிறைய மூவிங்க வந்து த்ரில்லர், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் எல்லா இடம் வந்துட்டேன். அப்போ இந்த மூவி ராட்சசனை விட எவ்வளோ டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும், எவ்வளோ சேஞ்சாக இருக்கும் இந்த படம். ஸோ ராட்சசன்ல வந்து வில்லன் யாரு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஜேர்னியா இருக்கும். இதுல வந்து வில்லன் நாங்கள் முன்னாடி யாருன்னு சொல்லிட்டோம் உங்ககிட்ட, செல்வராஜன் சார். அங்கேயே ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ரெண்டாவது ராட்சசன் வில் கிவ் யூ த சில்ஸ் அண்ட் த த்ரில்ஸ் ஆஃப், அது ஒரு பயம் கொடுக்கும். இது வந்து உங்களை யோசிக்க வைக்கும். இட் இஸ் கோயிங் டு கீப் யூ திங்கிங் வென் யூ வாட்ச் த மூவி. என்ன நடக்க போகுது. அங்க வந்து உங்களுக்கு பயம் வரும், இங்க வந்து எப்படி நடக்க போகுது உங்களுக்கு யோசனை வரும். யூ வில் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் வித் மை கேரக்டர் இந்த மூவி. தட் இது எப்படி பாசிபிளா இல்லையா, பாசிபிள்னா இது எப்படி நடக்க போகுது, how, so you will also start decoding with me. So that experience is going to be very different from Ratchasan. And the whole villain ideology, what he's doing, why he's doing, ingra ideology ரொம்ப புதுசா இருக்கும். And படம் முடியும் போதும் ஒரு டேக் அவே இருக்கும் இந்த படத்துல இருந்து. அந்த டேக் அவே வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ராட்சசன்ல அந்த ஆஸ்பெக்டே கிடையாது. So there is no brutal killing, cutting, nothing in this movie. But it will keep you interested and engaged. So இது எல்லா aspects different from Ratchasan. വിഷ്ണു സാർ, രാക്ഷസൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതേപോലത്തെ സിനിമകൾ, വയലൻസ് ഉള്ള സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ യൂത്തിനെ വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്രൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലത്തെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ക്രൈം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇൻ യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വയലൻസ് മൂവീസ് ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? Sir, there is a thin line between action movies and violent movies. அது ஒரு ரொம்ப small thin line. And I feel that glorifying violence is wrong. So showing violence is not wrong. Showing action is not wrong. But glorifying violence is very wrong. And அது glorify பண்ணும்போது நிறைய படங்கள் வருது, அது பெரிய ஹிட் ஆகுது. எனக்கு பார்க்கும்போதும் கஷ்டமாக தான் இருக்கு. But I am just trying to ஒரு சின்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஐ ஃபீல் தட் சினிமாக்கு இருக்கணுங்கிறத நான் நம்புறேன். ஏன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுறாங்க நிறைய பேர். அப்போ ஒரு சின்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட நம்ம வேலை பார்க்கணுங்கிறத நான் நம்புறேன். ஸோ ஐ ட்ரை டு மேக் ஷூர் தட் வி டோன்ட் கிராஸ் தட் லைன் சம்டைம்ஸ். ஸோ வயலன்ஸ் இஸ் ஓகே டு an extent, but not glorifying it. These are the small aspects that I look into while doing a movie. Show that to your right, left. Hi. First of all, congrats for your 10 years in film industry. Thank you. My question is, you've done a memorable role in Jersey, and Vishnu, I think you were supposed to do a Tamil remake of Jersey. My two questions regarding this is, have you ever talked about this on sets? And Vishnu, why was it dropped? Those 9 movies I told you, know, one among was Jersey. Why Jersey was dropped? I don't know, those 9 movies I'm confused till date why they dropped. And I'm still searching the answer. I think like a detective I have to, like a police officer, throughout my life. You're also passionate about cricket, so yeah, that's what throughout my life I'm going to keep searching that one villain, and that's why 9 movies dropped. But I'll never be able to find that villain, I think. I really loved her performance in Jersey. I mean, the first thing நான் அவங்களை மீட் பண்ணும்போது சொன்னது என்னன்னா, I really loved your performance in Jersey. She was so natural. Like she said sometime back, they show women from every angle, right? In the way they think. And I think that is what Jersey character actually I came across to me. So I really loved her character. So just two comments that you made. I just want more clarification about it. First comment you made was Tamil film stars are overpaid. That was the one comment that you made. May I please know why and on what aspect did you make that comment? And second comment was the industry hasn't accepted you, but the audience have. May I know the clarifications of these two comments that you have made? See, I feel today cinema is very challenging. அது வந்து இட்ஸ் டிவைடட் இன்டு, ஃபார் மீ அக்கார்டிங் டு மீ, 2 ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒன்று தேட்டருக்கு ரிலீஸ், ஒன்று ஓடிடி ரிலீஸ். அப்படி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆயிடுச்சு சினிமா. முன்னாடி அப்படி கிடையாது, ஒரே ரிலீஸ் தான், தேட்டருக்கு ரிலீஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து தேட்டரில் ஒரு ஆடியன்ஸை புல் பண்ணி படம் பார்க்க வைக்கணும் அப்படின்னா தேர் ஹேஸ் டு பி அ விஷுவல், தட் visual experience that you should experience, which you can't experience no matter what, how much you watch on the screen. அது தேட்டரில் உட்காரும் போது தான் உங்களால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு ஸ்பெண்ட் தேவைப்படுது.
and on the spend வந்து what happens is if you start spending for the visual, the whole budget of the movie is increased to another level.